everyone else. So one simple question, Mr. Mr. Home Minister. who is MLA from Noihati. I'll just start the press conference, and after which I will do the national level issues, and then we have my colleague Mr. Bhomik, he will do the state. So any questions, let's try and just break it up accordingly. Let me first start. I believe our Honorable Home Minister is coming on a visit to Bengal today. And of course, on behalf of the Trinamool Congress and on behalf of all Bengalis, we would like to welcome him. His descent to Bengal has always meant very good news from the Trinamool Congress, because I last remember in the 2021 elections when he made repeated trips here, one after the other, and insisted on Abke Baar 200 Paar. Well, we saw the result of that. So I have at least this feeling that whatever Mr. Shah says, and each time he comes into Bengal, that it doesn't turn out very well for the BJP. So, but having said that, we welcome him, and we are hospitable people, and we like guests to come here. And he's always come and gone, and the BJP's paid the price. I'd like to have 3 to 4 questions for the Honorable Home Minister in view of what's been going on. Mr. Home Minister, the first question. The Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, has said and always maintained that you run a corruption-free government, and that anybody with the slightest stain of corruption will have no place in your party. In light of these comments, the first question is this, that on one hand you have the Prime Minister saying that corruption has no place in your party. On the other hand, you have the leader of the opposition in Bengal from your party who is then accused in an ongoing CBI investigation. This person, while he was in the Trinamool, was attacked by you and repeatedly held out to be a sort of, a beacon of corruption, as we say. But the minute he switched over to the BJP, he has now become whitewashed in the BJP's super effective washing machine, and is now pointing fingers at everyone else. So one simple question, Mr. Home Minister, you have come here, you will be felicitated, you will be feted, you will be met at the airport by the leader of the opposition who is himself accused in an ongoing CBI investigation. So that's the first question. How do you sort of reconcile the two? The second question is a very, very important issue facing lakhs of poor people in Bengal, and that is the question of the Manrega outlay. The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act was set up by the UPA government in the year 2009 with one idea, and that was that the poorest of the poor would have at least 100 days of guaranteed employment. Who was providing the guarantee? The guarantee on the other side was the government of India. It is not a state government. The person on the other side enacting the law, it's a central act enacted by the central government, that they were guaranteeing 100 days of work to anybody who asked for it. What else did the law say? The law said that as after work has been completed, within 15 days, if any wage earner does not receive his or her wages, he is entitled to compensation at the rate of 25% of the original wages for the first 15 days, after which 50%. This is the law, this is the statute or the law of the land. Currently, since December 2021, West Bengal has been denied 7,500 crores in Narega payments. Out of that, 2,800 crores relates to only wage payments. 17 lakh families have been affected. What do I mean by this? I want to say this very clearly in very simple English. This is if somebody is working, if you as a media person or as my sister as a bank employee is going and working a full month, they're coming back home, they check their bank account, they find they haven't been paid. In 2017, there was a case filed in the Supreme Court by Swaraj Abhiyan. There are 2 very strong orders by Justice Lokul of the Supreme Court which says very clearly that non-payment of wages to Narega workers amounts to forced labor. It is forced labor, it is bonded labor, and it is in violation of Article 23 of the Constitution. What do we have here? We have lakhs of people in Bengal who have worked under the guarantee of the central government, under your government, Mr. Home Minister, under your government, Mr. Prime Minister. They have worked 2,800 crores
and till today they have not received their wages. This is forced labor. This is a violation of Article 23, and we would like to tell you very clearly that as the Trinamool Congress, you are not going to let this, we are not going to let this go. You cannot deprive so many families of their rightful dues. Whatever issues there are regarding checking or re-verification, you have sent over 100 teams to Bengal. You have asked for action taken reports. We have given it. You have said there has been deathly silence. In the financial year 23-24, you have given us zero allocation for Bengal yet again. We are not talking about the material cost and all of the other things, as important as they may be. What we are stressing on is the 2,800 crores of wages that people, the poorest of the poor, who have signed a contract with the government of India on the other side to be paid on guarantee from the Consolidated Fund of India, who have till today received nothing. This is a blatant violation of the law of the land, and it is against any law of humanity. I think that's very clear to you, Mr. Home Minister. So when you come here as a leader of the BJP, which is sitting in government, which controls the Panchayat and Rural Development Ministry, this is the second question that you have to answer. The third, aside from the Manrega, there is also the question of the rural housing mission. 11.36 lakh beneficiaries were identified to have been given homes under the Awas Yojana. Of that, the state meets a certain share and the centre is supposed to meet a certain share. The centre has not released funds to the tune of 8,200 crores. So poor beneficiaries who have been identified, who know they are eligible to receive a home, who are staying in mud houses without a roof over their head. Every time the monsoon comes, they ask for tarpaulin. They can't give a basic place for their children to live in. 8,200 crores of funds have been withheld. How do you answer this? Your MPs, your elected representatives, please understand, you have 18 MPs. They sit with us in the Lok Sabha. You have 70 MLAs who sit with my colleague in the Assembly. Instead of working for the people of Bengal, what is your constitutional obligation? You are instead going to ministries in Delhi and saying, please stop funds. Is this how you're repaying the people of Bengal for electing you? The next question I come to, the third question, is the question of riots. I grew up in Bengal. He grew up in Bengal. So many of you grew up in Bengal. Do you remember ever this atmosphere of hate, of bigotry, of complete panic and tension every time a religious festival comes along? When we were growing up, Durga Puja was a time of, having fun. When Muharram came, the Muslims did what they had to do in Muharram. When way to take out the processions, they took out the processions. Everybody knew what it signified. When Eid comes along, we celebrated along with the Muslims. Now, 2 days before any festival, 27th of March, the BJP leaders go to Delhi and they meet with you, Mr. Home Minister. On the 29th of March, they come back and from Sham Bazar they say, tomorrow please watch the television. And on the 30th of March, the Ram Navami riot starts. Ram Navami is the birth of Lord Ram, celebrated as the 7th avatar of Lord Vishnu. Since when does the name of Ram be associated with killing, with brandishing guns? I have a photo here of a certain Mr. Sumit Shaw. Can I have the photo, please? I don't have the photo. Just have the photo. Okay, it's displaying on the screen. He was picked up from Bihar, if I'm not mistaken, Purnia, Bihar. Within a week of the riots, he was seen brandishing a gun on top of a vehicle in Howrah during the Ram Navami processions. We have his mother on record saying that he's a BJP worker. Do you endorse this? You are the Home Minister. You are the ultimate, I would say, caretaker of all security in this land, of internal security. Is that what you're teaching our children? This boy doesn't look like he's over 25 years old. And that's what you see during Ram Navami, during any kind of puja. We are all of us who are elected representatives are living in a state of panic. Ki kal kya hoga, kal kya hoga, kal kya hoga. We didn't grow up in this atmosphere. This is all manufactured violence. This is manufactured rioting. And the people of Bengal don't like this. We are a peace-loving people. The fifth question that I would like to place is, as a woman and as a Bengali woman, during the 2021 elections,
we had the Honorable Prime Minister come into Bengal. And he very famously from the dais asked our Honorable Chief Minister, the only woman Chief Minister in India, Diddi, oh Diddi. I remember calling out the Honorable Prime Minister at that time and saying that he reminds me of a roadside Romeo sitting on a stool and catcalling a lady who went by. And when I remember saying that, people came and said, how do you say this? How do you say this? I said, I didn't say it. A young girl who was watching him on television saw it and said, Didi, ঠিক এরকম রকেট ছেলের মতো কথা বলছে না? So that's how an average Bengali girl felt. That's how an average Bengali woman felt. I was simply giving voice to that thought. So Prime Minister, in keeping with that tradition of 2021, we have Mr. Vijay Vargi, I think his name is. I tend to forget these names because your observers for this great state change so frequently in the hope of grabbing power, which always seems to elude you. Mr. Vijay Vargi, the other day I saw this clipping of him where he says, अगर लड़कियां गंदे कपड़े पहनेंगे तो वो सुर्पनखा लगती है. I want to tell you, this is a Bengali woman. Please hear us loud and clear. And I tell him and I tell every single BJP Karyakarta, to all of you, please listen to me. I'm a Bengali woman. We wear what we want. We eat what we want. We say what we want. We wear what we want. We love who we want. And we worship who we want. Do you understand this? हमारे कपड़े जैसे थे वैसे ही रहेंगे. आपकी सोच को बदलिए. आपकी सोच गंदी है, आपकी नजर गंदी है. हमारे कपड़े से कुछ फर्क नहीं पड़ता है. Please understand this. So these are the 5 issues I would like to raise with the Home Minister, and I hope on this visit in Bengal, before he leaves with another sort of barrage of abuse and rioting and incitement to violence, please take some time out, think about these issues. I think it will help not only you, but it will also help your party in Bengal. Thank you very much. Thank you. ধন্যবাদ মাননীয় সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে আপনাদের সামনে বিস্তারিতভাবে বলবার জন্য। আপনারা প্রত্যেকেই এর মধ্যে অবগত আছেন যে আগামীকাল ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমার এই পুণ্য বাংলার মাটিতে পা রাখছেন এবং বোধহয় কালকে উনি থাকবেন, পরশুদিন উনি ফিরবেন। যদিও বাংলার মাটিতে আমরা যারা বড় হয়েছি আমরা জানি চৈত্র সংক্রান্তিতে অন্য কোথাও থাকতে নেই। বাংলার সংস্কৃতি সম্পর্কে ওনার কোনো ধারণা নেই বলেই উনি চৈত্র সংক্রান্তির দিনটাই বেছে নিয়েছেন। কিংবা বাংলার যারা বিজেপির নেতা তাদেরও এখন বাংলার সংস্কৃতি সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। তারাও গুজরাটের সংস্কৃতিকে বাংলার মাঠে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন বলে চৈত্র সংক্রান্তি কিংবা পয়লা বৈশাখকে গুরুত্ব না দিয়ে বাংলার সংস্কৃতিকে অগ্রাহ্য করে চৈত্র সংক্রান্তির দিনেই বাংলার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বাংলার বুকে আহ্বান জানিয়েছে। আমি সাংসদ মহুয়া মৈত্রর কথা অনুসরণ করে দুটো কথা বলতে চাই। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী যা বলেন সেটা যে তিনি কার্যে পরিণত করেন না, সাংসদ মহুয়া মৈত্রর কথা থেকে পরপর দুটো উদাহরণ আমি আপনাদের দিতে পারি। প্রথম, ভারতবর্ষের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন করাপ্টেড লোকদের কোনো জায়গা নেই, করাপশনের বিরুদ্ধে আমি চরম লড়াই লড়ব। তাহলে সারদা নারদা মামলায় সিবিআইয়ে যাদের নাম স্পষ্টভাবে উল্লিখিত ছিল তারা কি করে ভারতীয় জনতা পার্টির দলে আলোকিত করে থাকতে পারে? এটা আমার প্রথম প্রশ্ন। আমার জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করে যে যখন এক টেট পরীক্ষার্থী ডাইরেক্টলি এফআইআর করে বলেন যে আমাকে বিরোধী দলনেতা স্কুলে চাকরি পাইয়ে দিতে চেয়েছিল, তার বিনিময়ে তিনি টাকা চেয়েছিলেন, তাকে কেন সিবিআই কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করে না? কিংবা আমার জানতে ইচ্ছে করে যখন বিচারকের রায়ে যাদের চাকরি যায় তাদের মধ্যে ৫৫ জন অত্যন্তভাবে মাননীয় বিরোধী দলনেতার ঘনিষ্ঠ, তখন সেই সুবাদে কেন তাকে কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় না? আমার জানতে ইচ্ছে করে যখন দুর্নীতির তদন্তে কোনো এক প্রসন্ন রায়ের নাম মিডলম্যান হিসেবে এসে যায় এবং তার বাড়িতে দিলীপবাবুর দলিল পাওয়া যায় এবং দিলীপবাবু প্রকাশ্যে স্বীকার করেন যে আমার সাথে যোগাযোগ আছে, তাকে কেন একবারও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় না? অন্য যে কোনো বিরোধী রাজনৈতিক দলের
কারোর পেট খারাপ হলেও সিবিআই তার বাড়িতে পৌঁছে যায়। তার মানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আমি আপনাকে বিনীতভাবে জানাতে চাই, আপনার কথার সাথে আপনার দলের কাজের কোনো মিল নেই। আমি খুব বিনীতভাবে জানাতে চাই, আপনি বলেছিলেন গর্ব করে 2022-এর মধ্যে প্রত্যেকের মাথায় ছাদ হবে, অথচ আপনি যারা বাড়ি পাবেন তাদের জন্য নতুন করে নিয়ম করেছেন যাতে অনেক গরিব মানুষ বাদ যায়। অনেক গরিব মানুষকে বাদ দেওয়ার পরেও, সমস্ত ইনভেস্টিগেশন কমপ্লিট হওয়ার পরেও বাংলার 11,36,000 মানুষ 8,200 কোটি টাকা কেন্দ্র থেকে পাচ্ছে না তাদের মাথায় ছাদ দেওয়ার জন্য। আপনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঠান্ডা ঘরে থাকেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আপনি ঠান্ডা ঘরে থাকেন, আপনি গরিব মানুষের দুঃখ কি করে রিয়ালাইজ করবেন? আর এই টাকাটা তো পুরো আপনারা দেন না, এই টাকায় তো স্টেট ফান্ড আছে, স্টেট তার ফান্ড নিয়ে রেডি হয়ে বসে আছে, আপনারা টাকা দিচ্ছেন না, গরিব মানুষ মাথার উপরে ছাদ পাচ্ছেন। আমার দ্বিতীয় সাবমিশন আপনাদের কাছে, আপনাদের মাধ্যমে আমরা জানাতে চাই, আচ্ছা মধ্যপ্রদেশে 74টা বাড়ি তৈরি হয়েছে, তার যাদের কোনো এক্সিস্টেন্স নেই, সেক্ষেত্রে কেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দল যায় না? ওরা বলছে নারেগা নিয়ে নাকি কমপ্লেন আছে, 17 লক্ষ গরিব মানুষ টাকা পায়। আমি ধরে নিলাম ওদের তদন্তে যদি এটা প্রমাণিত হয় যে এর মধ্যে 50,000 ফলস আছে, তাহলে বাদবাকি 16,50,000 কী দোষ করেছে? তাদের টাকাটা দিয়ে দিক। আর 50,000-এর উপর ওদের হাতে তো এত ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি আছে, তাদের দিয়ে তদন্ত করা। যদি কেউ দোষী প্রমাণিত হয়, আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, তৃণমূল কংগ্রেস দল হিসেবে তাদের পাশে দাঁড়াবে না। আমাদের দল যেরকম জিরো টলারেন্সের কথা বলে, আমরা এক্ষেত্রে দায়িত্ব নিয়ে বলছি, যদি কোথাও কোনো রকম ওরা অসামঞ্জস্যপূর্ণ কিছু দেখাতে পারেন, দল তাদের পিছনে দাঁড়াবে না। কিন্তু 20টা অসামঞ্জস্যকে দেখিয়ে 17 লক্ষ লোককে বঞ্চিত করা, এটা কোন ধরনের রাজনীতি আমার জানা নেই। আমি বিনীতভাবে, আপনারা সাংবাদিক, আপনাদের সামনে কিছু পুরনো কথা মনে করিয়ে দিতে চাই। 2009 সালে যখন মমতা ব্যানার্জি বাংলার প্রধান বিরোধী নেত্রী, সেই সময় রেলমন্ত্রী হয়ে বাংলার উন্নয়নের জন্য তিনি একটার পর একটা প্রকল্প বাংলার বুকে চালু করেছিলেন। তিনি কখনো ভাবেননি যে এখানে বামফ্রন্ট সরকার আছে, আমার এই কাজগুলো হলে বামফ্রন্ট সরকারের সুবিধা হবে। তিনি সর্বোপরি বাংলার মানুষের কথা চিন্তা করেছিলেন, এবং বাংলার মানুষের কথা চিন্তা করেই তিনি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আজকে মেট্রো রেল বলুন, দীঘা অবধি রেল বলুন, অনেক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত, বালুরঘাট অবধি রেল লাইন বলুন, সব বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়েছিলেন। এবং নিয়েছিলেন বলেই তিনি 2011 সালে বাংলার মানুষের আস্থা অর্জন করেছিলেন। বাংলার মানুষ এটা উপলব্ধি করেছিল যে একে দিয়ে বাংলার উন্নয়ন সম্ভব। আর আজকে যারা বিরোধী রাজনৈতিক দল, 18টা তাদের সাংসদ, এখন আমি বিরোধী ওদের বিধায়কের সংখ্যা ঠিক মনে রাখতে পারি না, কমতে কমতে এমন জায়গায় গেছে, কিন্তু 77 দিয়ে শুরু করেছিল, এখন বোধহয় 69 হবে, আমি জানি না। তা এতগুলো বিধায়ক, তাদের একটাই কাজ, দিল্লিতে গিয়ে বলা বাংলাকে টাকা দিও না, বাংলাকে বঞ্চিত করো। আমাদের নেতা, সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 25 জন সাংসদ গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে গেলেন মন্ত্রীর সাথে দেখা করতে। এটা বাংলার দুর্ভাগ্য, ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য, আজ অবধি এরকম হয়নি যে উত্তর কি দেবে এটা ভাবতে না পেরে মন্ত্রী পালিয়ে গেলেন। এমনকি তার প্রতিমন্ত্রীও দেখা গেলেন না। সেক্রেটারি বলতে বাধ্য হলেন যে আমরা টাকা দিতে চাই, কিন্তু বারংবার বিরোধী দলের নেতারা এসে বলে যে আপনারা বাংলার জন্য টাকাটা দেবেন না। অর্থাৎ মমতা ব্যানার্জির বাংলার মানুষের জন্য কাজ করে বাংলার মানুষের সমর্থন চেয়েছিলেন, এরা বাংলার মানুষকে ভাতে মেরে, কষ্টে মেরে তাদের সমর্থন আদায় করতে চাইছেন। এটা হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে মূলত ভারতীয় জনতা পার্টির পার্থক্য। আমার ধারণা এই ধরনের রাজনীতি বাংলার মানুষ গ্রহণ করে না, বর্জন করে। নেতিবাচক পলিটিক্স কখনো ভারতবর্ষের বুকে স্থায়ী হয় না। শুধুমাত্র আপনি বক্তৃতায় দেখবেন যে কোনো ভারতীয় জনতা পার্টির নেতারা হয় মারো, নয় ধরো, নয় একে মেরে ফেলো, ওকে মেরে ফেলো, নয় একে জেলে ঢুকিয়ে দেবো, ওকে জেলে ঢুকিয়ে দেবো, এই টাকা দেব না, আর বলবে কয়লা চোর, গরু চোর। আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করতে চাই, আমি একটা ছবি আপনাদের দেখাতে চাই।
ইউনিয়ন মিনিস্টার একজন কয়লা মাফিয়ার সাথে দাঁড়িয়ে আছে। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, আপনারা বলুন যে তাহলে এই কয়লার টাকা কোথায় যায়? তাহলে কি এই কয়লার টাকা কোথায় যায় এটা ইনভেস্টিগেশনের জন্য আসানসোলের এক কয়লা ব্যবসায়ীকে ডাকা হয়েছিল বলে, যাকে দিলীপ ঘোষ 2021 সালে গর্ব করে জয়েন করিয়েছিল, 2021 সালে জয়েন করিয়েছিল ভারতীয় জনতা পার্টিতে, এবং যার পরে দিলীপ ঘোষের আত্মসহায়কের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা নির্বাচনের সময় ধরা হয়েছিল। তাহলে কি তাকে ইডি ডেকেছিল বলে কোথায় কোথায় তিনি টাকা দিতেন, কোন কোন বিজেপির নেতার কাছে টাকাটা যেত, কোন কোন বাংলার বিজেপি নেতার মাধ্যমে দিল্লির কোন কোন নেতার কাছে টাকাটা যেত, সেটা প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসার ভয় ছিল বলেই কি আসানসোলের কয়লা ব্যবসায়ীকে খুন করা হলো? এ প্রশ্ন আজকে বাংলার মানুষ করছে। এ প্রশ্ন আজকে বাংলার মানুষের মনে জবাব দিতে হবে। কয়লা পাহারা দেয় সেন্ট্রাল ফোর্স, বর্ডার পাহারা দেয় সেন্ট্রাল ফোর্স, সেখান থেকে যখন কিছু পাচার হয় আর কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় যারা থাকে তাদের যোগসাজশ থাকে না, এটা কোনো মূর্খেও বিশ্বাস করবে না। আমি তাই আপনাদের দুটো এভিডেন্স দেখালাম। আমি আপনাদের মাধ্যমেই এটা পরিষ্কার করে বলতে চাই যে দেখুন, তৃণমূল কংগ্রেস জিরো টলারেন্সে বিশ্বাস করে। আমরা মনে